It is a tool that we are using. We are promoting access to health services for sex workers. It's a tool that we are using to rate the services that sex workers are getting at the clinic, because sex workers are just people and they are prone to many diseases because of the work they are doing. They are infected with HIV, there is STIs, there is cervical cancer. So when they go to the clinic, they're just supposed to get the service. So with this community scorecard, what we do is there's a list of services that are offered by the clinic. So the community, including the health workers, sit in that community scorecard process. So it will be a process whereby the community will be rating the services they get at the clinic. It's usually rated out of 10. So if a clinic, let's say it's access to art drugs, a clinic is rated 5. The community has to give a reason why they are rating the clinic 5 out of 10. So from that comment that they give to the clinic, it is where the clinic will then rectify those challenges that the sex workers are facing. So this tool has been quite helpful because a lot of challenges came out from the scorecard, and we've been working with the health center committees, the HCCs. HCC is not what health center committee, a bridge between vanhu vari mucommunity nechipatara, kuti zvichemo zvemucommunity ndisinozvitambira tonozvisvitsa pachipatara. So from these issues that come out from the scorecard, the clinic has to address them. So we've noticed that when we started, the scorings used to be maybe 2 out of 10, 3 out of 10, but now the scoring is changing, and it shows that the clinic is addressing those challenges that the community were facing. So it's a positive change. Kuma community akati ma sisters vikaenda pa hospital vari kutibata nenzira isina kunaka, isusu tinoenda kunogara nawo toita nawo meeting kuti batana ine vanhu nenzira yakadai isi tinomirira. Right now at Hopley Clinic there's a lot of change. Zviri kubatsira kuti kuchipatara unoona ma-free services kuti anokwanisa kuita sei kurapwa, uyezve kana nyangwe akaenda asina kana mari, mabharano anogona kumudza kuti kuda mari, asi vanozoenda kuna system charge, ndokwavanorifiwa system charge kunguvanyorera assignment then odhindirwa obva aita sei akwanisa kurapwa. It's actually a tool that is quite helpful because it is a lot of services that are being rated. It includes the quality of services, it includes HIV services, access to treatment, access to drugs. Saka isusu nescorecard yedu yataita takatsvaga solution vatoona kuti maybe tikapa zvichemo kune mamwe maorganizations, kubva paita program yeRBF yaibatsira madzimai anosununguka mahara. Vane mari yavaitibatsira vachitipa pamari iyoyo ndo patakaita urongwa kuti tikakwanisa kuwana mumwe nesi watinobhadhara nemari anenge achiita locum nesi nemari idzodzo. Saka ndo zvimwe zvakabatsira futi kuti vanhu vasasagara ma-long hours pachipatara. And all those changes came as a result of the community scorecard, and as we were working with the HCC, which was working closely with the clinic staff in addressing those challenges that were being posed by the community. So how are you reaching out to partners of sex workers in terms of HIV? Pakauya vaedzi vanenge vachiuya kana kuti patinomboita mascorecards edu ayaya nepatinoita majikirans edu aya tinovatora ivo ana agara ava nditi ndo maclients edu atinenge tinawo paandoni toita majikirans aya vachiratidzawo mapictures aya vachizobatsira kuti kana vakuzoya kwandiri vagara ava kumanheru nesiki dzatinenge tavaratidza pamapictures kujikirans ziya dziya vanenge vakutoti kuti varove nyoro kwandiri hazvichaiti nezvavo. Chatiri kufarira ndechekuti vekatso kana vachiuya vachiita majikiran aya vanouya neve-PSI vo vachiita zvekutesta and then vachiita zvefamily planning. Saka ndo pamwe pari kubatsirawo pekuti munhu akabatwa ari HIV positive anobva atorifewa kunew start. Issues related to stigma, because I'm sure some are even humiliated in schools. Your mother is a sex worker, your mother is this. And at times you find this child even dropping out of school. In fact, the parents
who are prostitutes are failing to pay fees for their children. This is giving a burden to the children as they get stigmatization from their friends who are putting tags, stereotyped tags on their back or on their foreheads to say your mother is such and such kind of a person. ndaida kuti ndinasvitsaura naheadmaster nekuti iko zvinozvitika da kutarisaka muno munyika medu mari iri kuti nditeki mabanks vamwe vachona vari kungotora makadhi amini vari kutenga grocery nekadhi pamba chona unotosacrifice kunoshandira grocery iroro kuti twaku6 kuti beta ndiwana hangu zvokuti ndinopa vana kuseni saka kunoheadmaster angada kuti mari yavechi school fees ndo imwe problem yatiri kunosangana nayo hakuna mari. What is it that you've done for those other sex workers, because I know they are there, who have not yet dealt with the stigma, to come out and disclose? Because you know the challenges that are attributed with stigma, if they don't come out, then they may not easily get the required treatment or preventive services. Saka tine makwinza takaisa mazoni imomo saka vepsi vanosiya mafemale condom ikoko saka masex workers machinji vakutoziva kuti ndikaenda kuzoni 5 ndinonosvikawana mafemale condom kwafochi vakauya kuzoni kwangu vanosvika vachiwanawo macondom pamba pangu saka vanotosununguka kuya time dzekunge vakuenda kubasa zviya dzekuti tipei simbi dzebasa uyezve pane zviya zvekuti vakarwara nemastis avo vanoziva kuti tine makopons futi atiri kupa isusu makwinzi acho zvekare ndinongokunyorera kakoponi ikako karingotaura kuti rifed by malaika ukaenda kuNewstat Center vari kunosvikora pachena vachibva vasevwa for free. I didn't know that the community is this big. I had actually said I'm so happy that you were able to take up this bold step and came out and disclosed openly that you're sex workers from the community where you come from, which is not easy. It's not easy at all. Have you had the chance to have like say trainings on financial management? Because in my country there has been a challenge whereby several organizations have come up with several projects like trainings in hairdressing, trainings in tailoring, but they never work. So the approach has been, if you're to support these communities, support them in their profession. We have some organizations around the area which had once come and have some ISOL trainings for the sex workers. That's when people got the knowledge of how they can handle their money. Tikatanga mukando wedu tikapota chipanana $50 iwayo auzoshaya mari yekuti uende unobhadharira mwana school fees kana kuti mwana abudewo mumba adya wadi watenga chikafu saka tiri 100 kudaro vamwe vakazozvichiva woona kuti zvatiri kutoita zviri kudii zviri kufamba saka taane vanhu vakati wandei iye zvinezvi ta 150 pazuva vanhu vanokanda mari inobva yatoita 150 ipapo ari $1 handiti popuwa vanhu 3 kureva kuti munhu wega anowana mari after 39 days after 49 days rechi 50 akutowana mari yake. You ever think you'll get rich only when you start earning millions of money? Then you're wrong. It starts with that $1. I want to find out whether the sex workers use some drugs in this community. Inyaya madrugs iyi ndotorova because ndo zvinotoita kuti ndikasvika paandonika ndinge ndichitowana maclients because ndiye ndakatopika. Zhinji vachona vari kutomashandiswa madrugs kuitira kuti asanyari muchibasa ichi nokuti chibasa chesex working pane pamwe pekuti unogona kusvika panhu panonyadzisa but ukasvika kwakarohwa nemangemba kana nembanje soka unotongosvika uchitongoita ss nokuti unenge utongori pakutsvaga mari. Nokuti zvezvika ndogona kunwa drug handiti ndodhakwa ndadhakwa ndogona kutakurwa kuendeswa pane imwe nzvimbo kana kuendeswa ndotakurwa nevarume kana kuti 5 vonondirepa ndiri ikoko saka zvemadrugs zviri raita hazvo asi zvinechi zvinezvi tine musikana ari kumusoro kwedu kuzone 2 akatakurwa akarohwa akanofushirwa kupi kumakuru nawo yemadrugs. My name is Anisa Akbar Ukta, and I'm here visiting Zimbabwe from Atlanta, Georgia, Center for Disease Control. And today we are actually here to visit and speak with the communities and learn from the communities, rather, about the impact of sex workers and the networks that they have to support their work here to maintain and sustain their health.
And this is very valuable as oftentimes they're ostracized from communities. So it's very compelling to learn from them as well as provide resources for them while we are here. That the difference I've seen between the sex workers of Uganda and the sex workers of Zimbabwe is that the gap in economic empowerment. There should be a plan for these sex workers to sell sex that will to come up with a business, to save money out of sex work that will support them after retirement. The situation in Uganda is high burden of HIV among the sex workers and men having sex with men. So we've been able to move on to empower and work with the communities to be able to advocate for members to access and improve HIV services. Tinotenda vasikana vekatswa vaneresesha nokuti kudhara munhu aingoziva kuti ndiri positive ega pachake angasingaendi kukliniki woenda kune umwe vongonyengana vakadaro avasina protection. Mazuva ano tinozviwana vakuziva pakaumbwa scorecard kubatanidza kwatakaitwa iye zvino takuverengwawo tachinhuwo takutonziwo takangofanana nemanesi nematicha kureva kuti sex work ibasa. Ndiri jig facilitator wekatswa munomu muhopley medu munomu vanhu ezvinezvo vakudisclosa status yavo nokuda kwejikirano yavatinoita. Ndakatanga kuitawo zvechisex worker 2014 pakashayika murume wangu varaudza zvechisex worker ndibva rokunge ndakaumirwa ndisina pekutangira, saka ndatanga kuita zvesex work saizvozvo zvekuenda kubhawa. Ndo pandakazosangana negroup raita zvemukando panangojoinawo group iroro. Ndarijoina group iyo ndaona kuti rakandisimudzira zvakanyanya nekuti kozvinozvi ndakakwanisawo kutorawo passports. They are now more in control of themselves. They are now able to negotiate more about condom use, safe sex, because they feel they're in control. It's no longer just about the money. It's them taking charge of their own lives.